Hello! Let's talk about cultural differences in the United States. Cultural differences in the United States. Diferenças culturais nos Estados Unidos, ok? Essas são coisas que a maioria do mundo acha totalmente diferente da nossa cultura, ok? Tá bom? Não só brasileiros, mas o mundo inteiro, ok? Vamos começar com big, grande. Como eu fiz nas últimas aulas, eu quero que você repete depois de eu, na primeira vez, e fala junto comigo na segunda vez que eu falo cada frase, ok? E de lá você vai aprendendo inglês junto com a cultura, ok? So, big, grande. Compared to most countries in the world, compared to most countries in the world, okay? So, compared to most countries, em comparação com a maioria dos países in the world, do mundo, okay? So, most, uma palavra vamos saber, most, a maioria. Okay, most a maioria. And countries, if you didn't know, se você não sabia, countries é países. And world, essa palavra que todo mundo ama, world, ok? Você tem que pronunciar aquele L no meio, world, mundo. Everything in the United States seems bigger. Everything in the United States seems bigger. Okay, so everything in the United States, United States ok, tudo nos Estados Unidos. Everything é tudo. Seems bigger. So, seems é parece and bigger é maior. Okay? From the size of homes to people's cars. From the size of homes to people's cars, okay? From the size of homes, okay? From the size of homes, okay? From the size é do tamanho and of homes, das casas. Okay? To people's cars, aos carros das pessoas. So cars, carros. This is not the case in major cities. This is not the case in major cities. This is not the case. This is not the case. This é este. This is not the case. Este não é o caso. Não é o caso. Not the case. Ok? In major cities, nas grandes cidades. Okay. Okay, like San Francisco, Washington, D.C. Like San Francisco, Washington, D.C. Como São Francisco, like San Francisco. Or New York City, but you'll see this in. Or New York City, but you'll see this in. Or é o, né? But you'll see this in, mas você verá isso em. Okay?
Many other areas of the U.S. Many other areas of the U.S. Okay, so many other areas. Many other areas. Muitas outras áreas. Okay. Many foreigners are also shocked. Many foreigners are also shocked. Okay, so many foreigners. Okay, many é muitos. Okay, and then foreigners significa estrangeiros. Okay, are also shocked. Também ficam chocados. Okay, to see the size of food portions given. To see the size of food portions given. To see the size of, okay? To see the size of, ao ver o tamanho de. O das, okay? Nesse caso. To see the size of, okay? Food portions, porções de comida given, dadas, okay? At restaurants in the United States. At restaurants in the United States. At restaurants and restaurantes in the United States, nos Estados Unidos, okay? So, essa palavra, pessoas têm dificuldade, meus alunos. Restaurantes, restaurants, okay? Restaurants. Repete depois de eu. Restaurants. Restaurants, okay? Restaurants. Especially Texas. Especially Texas. So, especialmente no Texas. The largest plate of food I've ever received in my life. The largest plate of food I've ever received in my life. Okay, the largest plate of food, o maior prato de comida. So plate of food. Plate of food is prato de comida. Okay, plate of food I've ever received in my life. Que já recebi na minha vida. Okay, was in Houston at a Tex-Mex restaurant. Was in Houston at a Tex-Mex restaurant. Okay, was in Houston. Was in Houston. Foi em Houston. Houston. O maior cidade do Texas, eu acho. É Houston ou Dallas? Não lembro. Eu acho que é Houston, é a maior cidade. Ok? Em restaurante Tex-Mex. Ok? Tex-Mex é um estilo de comida, tipo, é comida mexicana misturada com comida texana. Ok? Tex-Mex é a sua própria comida, a sua própria culinária. Não é comida mexicana, também não é comida texana. É uma mistura das duas. This bigger is better mentality. This bigger is better mentality. Okay? Essa mentalidade maior é melhor. Bigger is better. Bigger is better. Bigger is better. Maior é melhor. So bigger significa maior and better significa melhor. Okay? Better. Is starting to change with the younger generation. Is starting to change with the younger generation. Okay, is starting to change. Está começando a mudar. So, is starting, está começando to change
A mudar. To change. A mudar. With the younger generation. Com a geração mais jovem. Ok? Ok, so younger significa mais jovem. Inflation is rising and people's salaries inflation is rising and people's salaries. So inflation is rising em toda parte do mundo, né? A inflação está subindo. Ok? And people's salaries, e os salários das pessoas, so salaries significa salários, aren't keeping up with the growing cost of rent. Aren't keeping up with the growing cost of rent. Okay? Aren't keeping up with, não estão acompanhando, the growing cost of rent, o crescente custo de aluguel. Okay? So the growing cost, o crescente custo, ok? O crescente custo, the growing cost of rent do aluguel. So rent é aluguel. Rent is aluguel, okay? Due to this and the growing concern, due to this and the growing concern, due to this, devido a isso, due to this, bom para seu caderno, due to this, devido a isso, ok? And the growing concern, e a crescente preocupação, so concern é preocupação, ok? Over the environment, okay? So environment é meio ambiente. Okay? Many younger Americans are starting. Many younger Americans are starting, okay? Many younger Americans, muitos jovens americanos, okay? Are starting, estão começando, to look for change. To look for change, okay? To look for change, a procurar mudanças. Change é mudanças. Change, mudanças, all right? By living a more minimalist lifestyle. By living a more minimalist lifestyle. Okay, by living, vivendo, a more minimalist, estilo de vida mais minimalista. Okay, so minimalist and minimalista, and lifestyle significa estilo de vida, lifestyle, estilo de vida, all right? Okay. This ends the first class. Isso termina a primeira aula das cultural differences, diferenças culturais. Até a próxima aula. See you next class.